ഓ ഹായ് ബ്രോ, എൻ്റെ പേര് നമ്മളെ SJ ഗെയിമിംഗ്. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. Okay, 2 minutes. ராதே உனக்கு செந்தமிழே நீ போகும். ഗുരുവായൂരപ്പ ராதே உனக்கு செந்தமிழே நீ போகும். ராதே உனக்கு செந்தமிழே நீ போகும் பாதை ஒரு தூரம் தூரம்.
ഗുരുവായൂരപ്പ ഗുരുവായൂരപ്പ. ബാക്കി കളിക്കാം ബാക്കി. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം, സംസാരിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് വരാം. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try Hi now? Hi bro, Ishan bro. Hi bro, welcome to the stream. PC gameplay, yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Lumos. Levioso. അതാണ് സംഭവം. Accio. Next time, perhaps. Lumos. സ്പീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Accio. Lumos. അതെന്തോ സാധനമുണ്ട്. Accio. Levioso. Keep trying. You'll get it. Accio. ഇതാണ് സാധനം. ഓക്കെ ഓക്കെ. Good one. FF ഒന്നുമില്ല. Levioso. That's it. സംഭവം ഇപ്പല്ലേ മനസ്സിലായത്. Levioso. Accio. ഓഹോ മോനെ Nicely done. കാര്യം അറിയാനില്ല. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലൈവിൽ പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ലൈക്കിലാണ് കാര്യം, ഷെയറിലാണ് കാര്യം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഇനിയും തോന്നുന്നു വീണ്ടും. Hello, Lucan. Is the next round of Cross the Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Stupid one. Arresto momento. You're better than that. Protego. There goes. Stupid one. Accio. That's all you've got. Accio. Find the one. Protego. Don't shy away now. ഓഹോ It's steady on the table. Accio. Come on. Act like a winner. പറഞ്ഞില്ലേ വാരി. On that round. ബ്രോക്ക് മച്ചു സുഖം തന്നെ. യാ ബ്രോ സുഖം. നിനക്ക് സുഖമാണോ? Bravo. I gave it my all. You Done did already. indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. കളിക്കാന്ന് കയറില്ലേ? നല്ല പ്രിഫർ കയറില്ലേ? The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. നടക്കുകയൊന്നുമില്ലേ? വെച്ച് പിടിച്ച് ഓട്ടം തന്നെയാണ് ഫുള്ള്.
പയ്യെ നടക്കാൻ സ്പീഡിൽ ഓടാം. വഴി കണ്ടുപിടിച്ച്. രാധേ ഉനക്ക് സെന്തമിഴേ നീ പോകും. എൻ്റെ പ്രാക്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ പോയി നമുക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. പ്രാക്ടീസൊക്കെ നടക്കണം. നമ്മൾ മന്ത്രവാദം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എവിടെ ആര്? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Let us concentrate and keep your wand steady. ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇതെന്തോ പറയാണ്. Good work. ഇതിനെടുത്ത് ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം. Incendio. Getting it. തീയാടേ. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. തീയാണ് കേട്ടോ അത്. തീവിടാനും പഠിച്ചു. എവിടെ ഓടണേ? അന്ന വഴിയല്ല ഓടി കയറണം അവിടെ. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ഇനി അവളെ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. അവളെ എല്ലാവരും സംസാരം മാത്രം. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. അവൻ്റെ അവിടെ പോകാനാണ്. അവനും നമ്മളെപ്പോലെ ചൂത്തിയാണ് കേട്ടോ. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood in Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian.
You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. രാത്രി ഇനി സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. അപ്പോൾ പാടാണല്ലോ അവിടെ. ഓക്കെ. Quietly now. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Good gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. You aren't supposed to be here. Can't you leave us to rot about in peace? Out of here with you! ഇവരെന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പം?
പിടിച്ചടേ ചുമ്മാ എണീറ്റ് യാതൊരു ചാവിൻ്റെ അതോട്ട് വന്ന് ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നേന്ന് മുകളിലും താഴെ വന്ന് മായിട്ട് ബാക്കിയിട്ട് Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. It's Ghost, don't let her see you. രക്ഷപ്പെട്ട എന്താ Should be in the clear now. No need about. I'll be quieter than... So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. അതോ കാലിൻ്റെ വന്നല്ല മേല് Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. എന്ത് ചെയ്യാണ്ടേ Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Okay. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. Reparo. എവിടെ അറിയാലോ ഈ സ്ഥലം Of course, traces of ancient magic. That's it. എവിടെ ഇത് പോണേ ഒന്നും മനസ്സിലാവല്ലോ Where might this lead? എവിടെയോ താക്കിയാരെ പോണ് ചാവാനെന്തോ Reparo. Protego. Incendio. Ah, I need to wake up that rune over there. കിട്ടി
Accio. Reparo. Not surprising. Guards at the ready. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തടിയാ എന്താ സാധനം ഇത് ഇതൊക്കെ കിട്ടി മൈര് Accio. Stupid one. Incendio. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. ജസ്റ്റ് ഒക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞ കിട്ടിയല്ലേ ആ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വലിയൊരു പാറ്റേൺ റോബ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടണം മയില് ആ കുറേ കുണ്ണകളിരിക്കുന്നു ഉമ്മര് എന്ത് ചെയ്യേ വെട്ടാൻ വരും ഉമ്മര് Protego. മയില് കോള് കാളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല തള്ളേ പോളി ഞാൻ നോക്കുന്നത് Protego. Stupid.
Here. Incendio. അമ്മോ ഒന്ന് ചത്തി. ലൈഫില്ല, 0. ഇത്രയും വലിയ യുദ്ധം നടത്തി 0 HP. It is a book after all. എന്തൊക്കെ നടന്നു ഇവിടെ മയിൽ. യുദ്ധം ഫുൾ. രാധേ ഊണക്ക് തായോടെ പണ്ടത്തെ കാലം കാണിക്കാൻ. രസോടെ കാണാൻ നൈസല്ലേ. വെള്ളക്ഷാമോ? ഇപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുക്കണേ. കൊള്ളാം. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Hi man, welcome. Hey shadow trend, ida trend ചുത്തേ. എന്താണ് പരിപാടി?
ഗുരുവായൂരപ്പാ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മഴവിലൊന്നും ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഗുരുവായൂരപ്പാ 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 രാധയുനക്ക് തമിഴ് തുറച്ചുക. കോൾ കോൾ പറടാ. ഹലോ പറടാ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാനും ബ്രഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? വേറെ ആരെയും വിളിച്ചില്ല. എല്ലാരും മുണ്ടി അടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ആരെയും വിളിക്കാൻ തോന്നില്ല. നമുക്ക് 3 പേർക്ക് പോവാം. സി വി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കിനി വയ്യ ആരെയും വിളിക്കാൻ. ആരെയും വിളിക്കാൻ. ബ്രഷ് ചെയ്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഞാനും അവനും വെച്ച് രാവിലെ വരും. ഇല്ല സി വി എന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എന്തായാലും ഞാനും ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ രാവിലെ വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. നാളെ വാഴ കാണാൻ പോകണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണിതൊക്കെ. ന്യൂ ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought.
Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Quest ആണല്ലോ. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ മതി. ராதே உனக்கு செந்தமிழே. What am I missing? ലാഗായി. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and tap down the soil!
should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Like, share, subscribe. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our pot. I wonder if hippogriffs like not grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Like, share, okay? Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned... I already have some, Professor. You've visited them. I've arranged for you to have your own. Plant the seeds there now. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp do what say we branch out, introduce you to a different You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. Subscribe to the channel, like and share it. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomp. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't... I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything.
Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new student. New student. അടുത്തത് Mandrakes are really relishing them. Like anything, we must first understand. ഗേൾ ഫ്രം ഉഗടണ്ടായിരുന്നു അവളെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ പോവാം അവളെ അടുത്ത മിഷൻ കളിക്കാം Plants as well as friendships. അതെ ഉനക്ക് സെന്തമിലേ പോകും നാട്ടിയെ കാണാൻ പോണാണ് അവൾ അവിടെ വീണ്ടും കിടക്കണം എന്ത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇവിടെ കാണാനാണ് ഇന്നാൾ ഇതുവഴി കിടന്ന് ഓടിയത് വെളിയിലല്ലേ ഇത് പുറത്ത് പോകണ വഴിയെന്ന് തോന്നാം പറന്നു പോകാൻ ചൂരൊന്നും ഇല്ലടേ എന്ത് ഞാൻ മാത്രം കിടന്ന് ഓടണം എത്ര മീറ്റർ ഒന്ന് എന്നേ അവളെടുത്ത് എത്താം എവിടെ ഇത്രയും കണ്ട് ഓടി ഓടി ഇവിടെ കാണാൻ ഞാൻ പോവാം ഓക്കെ സാധനങ്ങൾ വാരിയെടുത്ത് ലാഗുമായി ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോകണില്ല എളുപ്പം കാട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടുപോകാം ഒരു മയിലും ഇല്ലല്ലോ മൃഗം എന്ന് പറയാൻ ഇതിന് പോഷൻ ക്ലാസ്സിന് കാരണം ഇവളെ കാണാൻ പോയിട്ട് വേണം അടുത്ത് പോഷൻ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ അത് കാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവള് കിടക്കണം എത്ര ദൂരം ഓടി വന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ചോണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തി It is good to see you. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? Subscribe, we did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land.
I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact... All the more reason. Rumor has it, taking him down... That may be true. I was... മിക്കവാറും I am going to watch. In the meantime, remember... Thank you, Lassie. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? The stranger up. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You should never have come in. Incendio. Oh, watch the light go out of your eyes. ചൂത്തിയ കൈ വന്നു അവൻ്റെ ടീം ലീഡർ ഉണ്ടോ എന്റെ പൊന്നു അണ്ണ അതിന്റെ തടേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ സാധനം ഇല്ല, ഹീലിംഗ് ഇല്ല. എന്താണ് എടുത്തിട്ട് അവൻ അടിക്കുന്നത്? അവൻ ഒപ്പ് ഇടിച്ചെറിയാണ് വാരി. നോ ഹീലിങ്സ് എല്ലാം തീർന്നു മറ്റേ ബുക്ക് എടുക്കാൻ പോയപ്പം. അല്ലേ Oh, watch the light go out of your eyes. നേരടി വെക്കാം. വെയിറ്റ് ആ ഗുരുവായൂരപ്പ അത് വാരി എറിയൊക്കെയാണ് ചെയ്താൽ I'm not going anywhere with you. Tell Rookwood to find me himself. What have you done? They're the best you can still you haven't got a prayer. You were foolish to fight me. കഷ്ടമാണ്. എങ്ങനെയല്ലേ പുകലിഞ്ഞ് തീ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പറയാൻ പോലെ. ട്രൈ അഗൈൻ. എനിക്ക് ദേഷ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊന്നിട്ടേ പോകും. കില്ലിഹിമിട്ടേ പോകും ഞാൻ. Oh, watch the light go out of your eyes. Stop right there! We can help them up! I'm not going anywhere with you. നിനക്ക് തരാ രാവല്ലേ ചത്ത് മായില് ഒരു Head in the clouds, this one! Pick your own path and fuel today! നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ശക്തിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. അബാൻഡൻ ക്വസ്റ്റ് അതേ നടക്കും. അവ എന്ത് അടി അടിക്കണാണെന്ന്. ഗുരുവായൂരപ്പറപ്പ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. അവിടെ പോയാൽ അവൻ്റെ നടി കൊണ്ട് ഉരിയ നേരല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്പെല്ല് വല്ലതും വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. മയിരി
It's like a place right out of a storybook. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? ഹീലിംഗ് പോർഷനില്ല, അത് വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലടാ മയില്. ഇത് കഷ്ടോടെ എന്നാ 97 രൂപയുള്ളു. സെല്ല് ചെയ്താ പൈസ കിട്ടോ? I'll have no trouble selling this. Thank you. ഇനി വാങ്ങാം. പോർഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പോർഷൻ അല്ല. Yes, a wonderful choice. ഇതെന്താ സാധനമാണ്? എനിക്ക് ഇത്ര മതി, 2 പോർഷൻ. മയിലിനെ നീ കൊല്ലണം, എന്നെ ആ ഓട്ടിച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചത് മയില്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ തന്നെ ആരും അടിച്ചിട്ടില്ല. എന്തോ അടി അടിച്ചവൻ. ഇനി കൊല്ലോടാ ഞാനെ. ഐ വിൽ കിൽ. കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കില്ല് ഞാൻ. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time. You there! Take a seat! Plan to make quick work of you. ഇതാണ് ഇത് തൊട്ടാണ് ഫൈറ്റ്. Oh, what's the light go Real out of fight your eyes? starts here. Oh, I'm going to eat. I'm not going anywhere with you. You made a great mistake. Akio, tell Rookwood to find me himself. ഒന്നടാ മൈരി. ആ മറ്റേ സാധനം ഓടുത്ത വരുന്നുണ്ട്. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. എങ്ങനെ ജയിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കില്ല. അവന് എങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous.
Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Protego! അതിൻ്റെ അറിയുകയും ചെയ്ത് Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. തുമ്മലും പിടിച്ച് മായി You got the Mallowsweet to work. Now, what to do about these pyres? പറ മേരെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേന്ന് Revelio. Protego! Incendio! ഇപ്പൊ കിട്ടി കത്തിക്കണം കേട്ടാ ചള്ളി ചുമ്മാ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു വയ്ക്കും കത്തിയ നൈസ് നൈസ് അറിയണ്ടേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്താലും അറിയാൻ പറ്റും ചുമ്മാ പോയി അടിച്ചു വയ്ക്കും കൊള്ളാം മന്ത്രമായി നിൽക്കണേ What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success?
We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. അടുത്തിന് എവിടെ പോയ അതെന്തോ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇപ്പം എല്ലാം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് വരണം മൈരി കാണുന്ന മാട്ട് ഓട്ടോ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് അറ്റം തൊട്ട് അങ്ങ് അറ്റം വരെ Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow this. It would make him look completely incompetent, which he did. എത്ര നേരം 1 മണിക്കൂറായോ 1.5 മണിക്കൂറായി Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. പത്ത് മണിക്ക് ഷോയാടേ എന്താറേ മൗസിട്ട് കറക്കി 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 10 മണിക്ക് Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ഉള്ള മാജിക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഇടമേല് ഉണ്ടാക്കി തള്ളട്ട് ഓടാ കോളൊക്കെ എടുക്കുക ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ എടുക്കും അടി ഇത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വിളിയടാ ആരെ സി വി ആണ് സി വി എന്നെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നടാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വിളിയടാ സി വി എന്നെ വിളി പാവാ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നീ സിനിമയ്ക്ക് വേണം പോകണ്ടേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിളിയാൻ പറ്റും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചോ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പറ
കറക്ക് നീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയതാ. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result... Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Okay. പുതിയ പറയുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മയിലിന് വേറെ പണിയും ഇല്ല. എന്തോ ചെയ്യണ്ടടാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അന്തന്മാരൊക്കെ കണക്കിന് നടന്നു പോകണം. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Pleasure to meet you. She's my aunt. Listen, anyone... I suspect that. You're as clever. I simply need... I'll get you the Fruiper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fruiper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Subscribe, like, share. Can you remember? Your potion should not... Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fruiper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടാക്കണം 20 സെക്കൻഡ് എടുക്കും. ഇത് തുണിയൊക്കെ ഇട്ട എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question. Glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipe. What now, Mr. Weasley?
Sorry, Professor. My Wiggenweld... That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. That'll be... I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Thanks to you. Well, I hope Sharp... Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. Cheers to that. Sharp may seem best be off. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പൊങ്ങ. ഇതൊക്കെ ചെക്ക് പോയിൻ്റാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി പൊങ്ങാം. ഞാൻ എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റേ 500 മീറ്റർ കിടന്ന് ഓടിക്കതച്ച് അവിടെ എത്താണത്. ഇപ്പോഴല്ലേ ഓർമ്മ വന്നേ പച്ച സാധനത്തിൻ്റെ കാര്യം. ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോവാം, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ എത്തി. തിരിച്ചവിടെ പോകാനും എളുപ്പം. ഇതിലും വലുത് എന്തുണ്ടാ? Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as... I wondered if you... Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been... Last question ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, നാളെ ബാക്കി ഇടുന്നു. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. You... എത്ര 800 മീറ്റർ എന്നൊക്കെ തള്ള. അവനെ കാണാൻ വന്ന എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെയും പോയി പൊങ്ങാം, എന്നിട്ട് ഓടാം. ഇത് നടക്കും. പറഞ്ഞോട്ടെ, ചൂലില്ല, അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം. എന്താ സൗണ്ടായത്? എന്താ മേര
ഫുൾ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമ്മൾ. കൊണ്ടായി കയറണല്ലോ അവിടെ. നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് എൻ്റെ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എൻ്റെ ചൂരിൻ്റെ പുറത്ത് പറന്നു പോണ പരിപാടി അത് തുടങ്ങിയാലോ അല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചെക്ക് പോയിന്റ്. ഇത് ചെക്ക് പോയിന്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയത് തന്നെ. എന്താ ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടാത്ത? ആയിരുന്ന മാപ്പിൽ കാണിച്ചില്ല. വല്ല കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓടി വരേണ്ട അവസ്ഥ. രാധേ ഊനക്കു ഇവിടെയുണ്ട് ചെക്ക് പോയിന്റ്. ബീസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ടുഡേ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആണിത്, ഇന്നത്തേത്. ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ വന്നതാണല്ലോ ഒരിക്കൽ. ടുഡേസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് നാളെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ് കളിക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ട് കൂടെ മൂന്ന് സ്റ്റോൺ ഇട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റോണൊക്കെ വാരി കളക്ട് നിറയ്ക്കാം. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. സ്കൂൾ യൂണിഫോം എന്തോ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടണം കേട്ടോ. ആരുടെ ഹായ് ആദിത് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയില്ല ബ്രോ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫ്രണ്ട്ലി ലൈവാണ്. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? I recognize those handles. Okay. The summoning... no statues here. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. All statues of jackdaws. Nothing. Here's a welcome surprise. Accio! I'd best keep looking. ഇവിടെ എന്ത് കിടക്കണേ? സോറി. I'll take that, thank you. Protego! Revelio! ഇതാണ് സാധനം എടുത്തിടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio! No statues here. Nothing. I'd best keep looking. No statues here. Nothing. This'll do nicely. Accio!
A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. അമ്മേ ഏണി അപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ട സാമരത്തിന്റെ കൂടെ താഴെ ഇടുവായിരുന്നു. What's happening? എല്ലാ സ്റ്റേച്ചും വെച്ച് ഇനി എന്തോന്നോ. അതായത് നമ്മളതാ പറന്നു പോണേ. എവിടെ പോണേ? ഏണി കയറി ഇവിടെ വന്നേ. തല ഒരു ചൊടിക്കിന് കയ്യിൽ. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity. But yes, why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. ആ ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടുഡേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പുറത്തെത്തും നമ്മൾ വിരമിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇഷ്ടമല്ലേ? നാളെ കളിക്കാതെ ഓക്കെ. എന്നാ എല്ലാവർക്കും ഒരു കിടിലം വ്യൂ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഇത് തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലം. വാ. അപ്പോൾ love you all. See you tomorrow for a good stream. നല്ലൊരു സ്ട്രീമിംഗ് ഡേ ഇട്ട് നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയാണ് ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ബ്ലഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. അമ്മേ ഡൊണേഷന് പോയാണ്. നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. പോയി ഒരു ഉറക്കം ഉറങ്ങിയാൽ നല്ല ഉറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങൂല. ഓക്കെ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, സീ യു, ലവ് യു ഗൈസ്, ബൈ ബൈ. നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ബൈ. ഗെയിം ബാക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. Finish. Okay, bye. See you tomorrow. Love you. നാളെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ ബൈ.